Good evening, Sonali madam. Good evening, sir. How are you doing? Sir, I'm fine. Okay, great. Hope you are also good, sir. Great. I'm doing great. So thank you so much, Sonali madam, and that you um, are with us today. I think to guide once again the aspirants and students, especially in the field of political science and sociology optional. I have also requested the students who are confused which optional to choose. So I have also told them that at least you can listen to the political science and sociology, whether to decide that these two subjects would be right for you or not. So these sessions will either way very much helpful. And I think students, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ request କହିବି that this will be a kind of an more like an interaction. So ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯାହା ବି genuine question ଅଛି, either you can put it in the chat box or else please raise your hand. We will have to maintain the decorum because students are there, madam is also there, so that good smoothly ଆମେ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର questions ହଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯାହା ବି query ହଉ ତାକୁ ଆମେ address କରିପାରିବା. So once again thank you Sonali madam that ଆପଣ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ to especially talk on that preparations for political science optional and the sociology optional. I think ଏଇଠି ଭିତରେ ଏମିତି ବି students ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଏଇଥର OCS 2021 ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ଲିୟର କରିବେ. So that please feel free, this is an interaction, please feel free to discuss any of your point. At least I would urge all of the students, please ଆପଣ ଥରେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ କଣ କହୁଛନ୍ତି. Maybe ଟିକେ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ I think ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ questions ଗୁଡା ଥିବ ତାଙ୍କର କହିବା ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା questions ଗୁଡା ସେଟା solve ହେଇଯାଏ generally, ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଛି especially interactions ମାନଙ୍କରେ. So definitely, I think, madam, if you are ready, then we can start again. Yes, sir, definitely. So, student, before I introduce myself, I'll definitely convey my heartfelt gratitude and sincere respect to MD Sri Shankar Ray sir, Ray Academy. So, and I'm also thankful to all the students, all my juniors who are interested to appear civil services exam. So, this is a nice opportunity to meet you guys also. So, I hope you will post all the question over here, as sir has rightly mentioned, either through the message or through interaction. So it will be more like an interaction with you guys, right? So okay, as you guys already know, this is a session with respect to the entire process associated with the answer writing of PSIR and sociology, because these two subjects I have taken in my civil services main exam. So political science international relation is first optional and sociology is second optional, right? So I will be telling you the detailed strategy associated with these two subjects. So students, okay, so I'll be telling you first the PSIR strategy. So in PSIR and sociology, why these two subjects, its optional subject is most important for your civil service Sonali preparation. madam, just for the Yes, sir. interruption, while you speak, should I also show the syllabus? Yes, sir, ମୁଁ syllabus definitely. ଟା open That will କରିଦଉଛି be so more helpful, sir. ହଁ ଠିକ ଅଛି ମତେ ଟିକେ ଗୋଟେ give me a second. I'm Yes, just sir. opening the syllabus. And all the students ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ I think definitely syllabus ଥିବ. ଆପଣ ମାନେ please open କରନ୍ତୁ so that madam ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ refer କରିପାରିବେ at least. And Okay. yes, one more request to student, please keep your copy and pen ready, because while I am just telling my sources of preparation, so you should not be jumbled with this. Mhm. So please note it down, the entire processes and entire steps, so that it will be more clarity for you guys. Yes, madam, you can continue. Yes. So अपन हाँ. I'm telling the students why sociology and PSIR is most important in your OCS main examination. See, I'm telling you the actual necessity of taking these two optional at a time, because both the optional is quite analytical. I'm also telling you before, because you know PSIR is also very analytical and sociology is also very analytical. But in nowadays we are seeing that many toppers and many qualifiers, they are taking these two optional at a time, and even then they manage to secure a very good rank in Odisha civil services examination. You can also see my example, because combinedly these two subjects I have taken as optional. So these two optional constitute 1200 marks out of the 2000 marks of your main answer writing.
So out of 2000 marks, again I am repeating, 1200 marks constitutes your optional papers. So 600 one optional and another 600 second optional. So PSIR is a 600 marks and sociology is 600 marks. Paper 1 and paper 2 is 300 and 300 each. So now you can realize the actual necessity of sharing the entire strategy of these optional. So these 1200 marks, you will have to secure definitely a good marks to maintain a good score in Odisha Civil Service exam. Because unless and until you do well in both the subjects, it will be very difficult for you to qualify the exam and even getting through in the list in OAS and OPS or OAS Group A category. So in order to secure a good position, securing a good marks in optional is quite imperative. So this should be your focus while preparing for Odisha Civil Service main exam. So I'm sharing with you guys the PSIR strategy. So how I have prepared and how I have done well in PSIR exam. So in PSIR, certain sources you will have to prepare. First one is if you are a beginner, then for political science you will have to refer the M. Lakshmikant books because M. Lakshmikant is very basic book as we already know. And even if you find it difficult that M. Lakshmikant is even a bit lengthy for you guys, then you can start with the NCRT one because I'll definitely recommend you that NCRT is very lucid and very good for the beginners. So, right. So, NCRT and M. Lakshmikant is your beginning books for preparing PSIR optional. And the second thing is once you are done with the M. Lakshmikant book, try to just make a repetition of the book because once you go through the book, that won't going to help you in any way because minimum 4 to 5 time revision is extremely important for this exam. Otherwise, there won't be any clarity of your thoughts and fundamentals. So please do a good revision of M. Lakshmikant books. And secondly, for political thought, there is a book known as O.P. Goba. O.P. Goba's political thought, I have referred it. And O.P. Goba's books is of two kind. You can purchase it from Amazon websites. And so O.P. Goba book is for political science Indian thinkers and political science Western thinkers. Both the books are available. I'm showing it. It is already in my decks. See this one. So here you can see the thinkers image. So these are the thinkers like Plato, Aristotle, and Machiavelli, and Karl Marx, and Jean-Jacques Rousseau, John Stuart Mills. All the thinkers' exact details are already given in O.P. Goba books. And one more important thing, these are political thinker of Western tradition. So this same author, O.P. Goba, also bring you a scope to learn about the Indian thinkers as well. Okay, so bring two books. One is O.P. Goba Western thinker and another is O.P. Goba Indian thinker. In O.P. Goba Indian thinker, you will get to know a detail about the Indian political thinkers. For example, Kautilya, for example, Manu, and few thoughts of Mahatma Gandhi and few political thoughts of M.N. Rai. So all these Indian thinkers also you will find in a lucid way in O.P. Goba. So now you can remember O.P. Goba book is most important. M. Lakshmikant books is also important. And for political science, I will suggest you to go through the Vision IS material, 3 years material, current affair magazine, 3 years in specific to political science area. Because we already have seen that in many coaching institutions, they provide the monthly magazine. You can also choose any other coaching institutes material. It doesn't make much difference in that. But make sure that past 3 years current affair with respect to political science is very very important. So pick up the political science section from the current affair magazine, monthly magazine, and just go through it and note down the important concept. Why I am telling you to go through the Vision IS or any other coaching institutes monthly magazine, because you know once you read, go through the magazine, monthly magazine, and make yourself update with the current affairs section, that will provide you an insight into the current topic of political science. Because once you read the books, your static part is done, but you will have to also deal with the dynamic part. So in order to deal with dynamic part and to make a thorough preparation, you also need the current affair part.
So current affair part, please go through the monthly magazine of coaching institution, at least 3 year I will suggest. So these are all with respect to political science. Now I am telling you the strategy of international relation. See, international relation is also bifurcated. One is your static and another one is your dynamic. For static part of international relation, I have gone through the NCRT books of class 11 and class 12. That book is very good for beginner, where you will find multiple topic with respect to disintegration of USSR and Cuban Missile Crisis and Vietnam's war and India's many foreign relations with many other countries and Cold War situations and LPG era. Everything has been given in a very clear way in NCRT books. So once you go through the 12 and 11 class NCRT international relation book, you are done with your static part. Then come to the international relation dynamic part. Because once you have chosen PSIR as your optional, you must be ready to handle with the contemporary happenings of the international relation. You will say what could be the happenings, recent happening with respect to IR. That could be the question related to your Russia-Ukraine war. It could be related to the G20 recent summits at Indonesia, Bali, and it could be the COP27 meetings related to climate change and all other ASEAN groupings, maybe may it be Quad, may it be I2U2, may it be any other grouping. So these are the most important area. IMF and World Bank and multiple Bretton Woods organizations. These are also holds very good emphasis in question paper of Odisha Civil Service. So please, in order to prepare all the contemporary topic, you will have to refer to certain sources. I'm telling you what are the sources of IR. First one is your NCRT books, as I have already mentioned. And the second thing is in The Hindu, you will find a lot of IR related articles. Because in the once you go through the Hindu on daily basis, you will get to know the daily happening with respect to your international relations. So you will get updated it on the very day. You will not have to make it very pending case. So you will be updated in a very speeder manner. So please go through the daily newspaper and note down the article in a very precise manner, very short manner in your notebook, so that while going to the actual examination, you will not be going through the entire newspaper. Only those small bit will be helpful to you. And the second thing, while reading the Hindu newspaper, note down one thing: there are many maps also available in the Hindu newspaper. For example, I'll just cite you one thing. In Russia-Ukraine war, the Black Sea area has been earmarked in newspaper, and some other area has been highlighted. Those area has been ceded from Ukraine and has now a part of Russian territory, and where the missile attacks has been done, and other many critical regions also has been earmarked. So those area map, you just note it down and you just draw it in your own notebook, or just copy paste the entire maps from the newspaper. Because while you approach the actual 60 marks question with respect to your IR, in that case, if you will add that particular map, then it will really bear a good sense to the examiner, and your marks will be definitely better than rest of the candidates. So please follow such kind of good strategy to just bring very good marks in optional subjects. So that would be my area of emphasis. Please be a very perfect one in mapping, because in your atlas also there are many maps, so you must be able to draw many maps related to India and Gulf countries map and Indian Ocean map and Malacca Strait, how India's trade and commerce is happening, and few of the important area in Afghanistan and what are the criticalities in Afghanistan area. So these aspect you need to just demonstrate through the maps. So please do not forget the emphasis of map drawing. So that is the one thing I am willing to highlight you. And the second thing is IR part. Once you cover from the Hindu newspaper, again revise it through the monthly magazine of any coaching institute. So revision is also very important. And 3 months current affair with respect to IR is also important. Sorry, 3 years current affair, because 3 years current affair in each and every subject is important. May it be social issue, may it be IR, may it be political science. Because in sociology optional also you need to make yourself update with the social happenings of past 3 years.
So these all aspect will be covered through your monthly magazine only of any IAS institute, any coaching institutes. So these are the exact preparation of PS IR. And in the meantime, madam, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ I personally take up this political science with the students also. And ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ କମନ ଗୋଟେ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଥାଏ କି ଆମେ ତ ସବୁ ପଢିଛେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ର ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ, କି ଫର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ହଉଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, କି ମତେ ଏ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଜଣେ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ତ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବେନି। ଯଦି ମୋ ପାଖରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ଲେଖିବି, ତାକୁ କେମିତି ଲେଖିବି, ସେଟା ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ। ଫର୍ଷ୍ଟ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପସନାଲରେ ଆମେ ଯୋଉଟା ଦେଖିଛେ 20 ମାର୍କ୍ସ ଆଉ 60 ମାର୍କ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ। ବହୁତ ସମୟରେ ଏଇଆ ହୁଏ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଭାଲୁଏଟ୍ ବି କରେ ଖାତା ଗୁଡା, ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବହୁତ ଜେର୍ନାଲିଷ୍ଟିକ ଲେଖନ୍ତି। ବଟ୍ ଆପଣ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା କହିଛନ୍ତି, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏଭରିବଡି ସୁଡ୍ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ହ୍ୱାଟ ସୋନାଲି ମ୍ୟାଡାମ ହାଜ୍ ଡିସ୍କସ୍ଡ। ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ତ ସେଇ ସେମ୍ ସିମିଲାର ସୋର୍ସେସ୍ ଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବହି ଥାଏ। ବଟ୍ ଆପଣ ଏମିତି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯୋଉ ଇଭାଲୁଏଟର ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଦବ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ସୋନାଲି ମ୍ୟାଡାମ ସେଇ ସମୟ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା କି ଜଣେ ଯଦି ପଢୁଛି ବଟ୍ ଫିର୍ ବି ତାର ଆନ୍ସରଟା ସେତେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟୋରି ହେଇପାରୁନି, ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆପଣ କେତେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ସଜେସନ କ'ଣ କରିବେ କେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସଟା କରିବା ଦରକାର? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ମୁଁ ଯେତିକି ବିଲିଭ୍, ମୁଁ ଯେତିକି ପଚାରିଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ କୁହନ୍ତି कि सर पॉलिटिकल साइंस रो जो पेपर 1 रो सेक्शन बी होची इंडियन पॉलिटी, सेटा तो डेफिनेटली इजी लागुची। आउ पेपर 2 टा भी जोटा आईआर पार्ट अछि, दैट इज आल्सो समहाउ कोइंसाइडिंग विथ द जनरल स्टडीज पेपर। किंतु पेपर 1 रो सेक्शन ए जोटा कि थ्योरीज, थिंकर्स, थॉट्स, वेस्टर्न थिंकर्स, इंडियन थिंकर्स। सो मु आ गोटे जिंस देखिछि जोटा कि प्रोबेबली से माने सेति गाइड पाइ नथिबे कि से माने कोन करबे, सिलेबस रो पॉइंट नंबर 1 रो स्टार्ट करते थ्योरी कोन। सो मु सब बेले कुहे गोटे सजेशन दिए दैट जेतेबेले आमे गोटे कांसेप्ट बुझिया को चेष्टा करिवा, सब बेले हमको एया फोकस करिया पड़िबो जे कांसेप्ट देइछि कि ओरिजिन कोड होला। जेंति पॉलिटिकल साइंस जेतेबेले हम कहिबा सोक्रेटिस टू दैट इज द ओरिजिन। जदि हम सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल को बहुत भलो भाबरे बुझिचे, देन आमे जदि लिबरलिज्म कोन, सोशलिज्म कोन जदि हम चेष्टा करिवा, देन इट विल बी मच मोर इजियर टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स। और डायरेक्टली जदि हम सोशलिज्म कोन, लिबरलिज्म कोन हम जदि बुझिया पे चेष्टा करिवा, मे बी ताको कनेक्टिंग करिया पे बहुत डिफिकल्ट हुए। तो गोटे जेतेबेले एई वर्ष भी जो मेंस जो माने भी जॉइन करिसेंत এবং जो माने को भी मु खाता चेक करथली, पिलांको पास ज्ञान अछि, एमति नो से माने पढि नांती, से माने जानि नांती, बट ठीक सेही मोमेंट रे किछि ना किछि कोनोसी ना कोनोसी कारणरो से पॉइंट्स गुडा भूली जांती। तो गोटे जनरल जो टिपिकल गोटे प्रॉब्लम थाए, तो सेही सब प्रॉब्लम को केमति एड्रेस करि हबो? सर देखो मु भी जेतेबेले पीएसआईआर प्रिपेयर करूथली, एई जो सब सोर्स गुडा को मु स्टूडेंट मान को बतेइली, एई सब सोर्स रु चारिटा तीनटा सोर्स मु आपन मान को बतेइली। तो एई तीन चारिटा सोर्स जेतेबेले आपन पढिबे दुई थर फर्स्ट टाइम तो डेफिनेटली हार्ड लागिबो। जेमति सर कहले कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स प्लेटो रो पढंतु कि माकियावेली रो पढंतु कि जॉन लके, थॉमस हॉब रो पढंतु, आपन को सेटा बहुत हार्ड लागिबो जे एटा कोटी किछि नुवा जिंस अछि बोल के। कि जेतेबेले 3-4 थर गो थ्रो करिवे, आपन को किछि किछि जणा पडिबो जे एक्चुअली जिनिसटा ओपिको बा बुक्स रे केमिति देइछि। ओपिको बा बुक्स मु एथि पय कहि कहूछि कहि से बुक्स रे बहुत भी लेंदी देइनी। एमति नै कि बहुत हाई लैंग्वेज इंग्लिश रे देइछि जोडा कि हमें बुझी पारुने, कि टिके एनालिटिकली देइछि जोडा को हमें इंटरप्रेट करि पारुने। एई प्रॉब्लम टा सेही बुक्स रे नाही, से बुक्स रे बहुत क्लियरली देइछि। किनु मु तथापि भी कहबी बुक्स रु खाली जदी पढि कि जदी जिबे एग्जाम को बोले, तो कॉन्फिडेंस टा सेते आपन को लागिबोनी। सेही बुक्स रो भी पुनी आपन नोट्स टिए बनांतु। नोट्स भी आपन केमति बनेबे, प्रत्येक पॉलिटिकल थिंकर पय आपन अलगा अलगा 3-3 4-4 पेज रो गोटे नोट्स बनांतु। मु काहे कि 4 पेज रो नोट्स कहली केवल प्लेटो पय, 4 पेज रो माकियावेली पय, 4 पेज रो जॉन लके पय मु काहे कि कहली काना आपन 60 मार्क को एम करंतु। देखंतु जेतबेले 60 मार्क्स रो लेखिबे, मिनिमम जदी आपन 4 पृष्ठा लेखि नांती, आपन को केबे भी भलो मार्क टे मिलिबोनी ऑप्शनल रे। तो जदि आपन ताको 4 पेज रे गोटे नोट्स टे प्रिपेयर करि दैचंती, आ सेटा जदि गोटे 20 मार्क रे भी पड़ी गला बोले, यू कैन इजीली समराइज इट टू 20 मार्क्स। सो सेटा गोटे इश्यू आपन को हबोनी, सेतले टिके बिग लेखंतु नोट्स रे 60 मार्क हैला भलिया लेखंतु। आ ताको आपन को लेस कर दियंतु 20 मार्क हैला भलिया, जदि से 20 मार्क आसीबो बोले। तो निज पाखरे निजर ओन हैंडराइटिंग नोट टा बहुत इंपोर्टेंट। तापर आ गोटे जिंस मु आपन को एड्रेस करूची आपन को क्वेरीज को,
ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ତ ପଢିଦେଲି ବୁଝିଦେଲି କିନ୍ତୁ ଲେଖିବି କେମିତି, ତ ସେଇ ବୁକ୍ସ ରୁ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉତାରିକି ନିଜେ ଦେଖିକି 10ଟା ପଏଣ୍ଟ କି 20ଟା ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଥିଙ୍କର୍ସ ଉପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲାଟୋ ଉପରେ ବା ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଉପରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିକି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଲେଖୁ ହିଁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଆପଣ ମେମୋରାଇଜ କରିଦେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରିରେ ସେଇଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ହାଫ୍ ଅଫ ଦ ଟପିକ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବି ଟପର ନୋଟ ନିଅନ୍ତି କି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନଗରରୁ କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ରୁ ନୋଟ ଟେ ଉଠେଇ ଦେଇ ଆଣିକି ନିଜେ ପଢିବେ, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଆପଣ ବୁଝିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲ ସେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିପାରିବେନି, ଏକ୍ସାମରେ ରାଇଟିଂ ଆପଣ କରିପାରିବେନି। ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗେପ୍ ଆସିଯିବ, ଆଉ ହାତ ଟୋଟାଲି ଚାଲିବନି, ମାନେ ଲେଖିପାରିବେନି ଠିକ ସେ। ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ନିଜର ଓନ୍ ନୋଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ନୋଟ ମେକିଂ ରୁ ହିଁ ହାଫ୍ ଅଫ ଦ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ କ୍ଲିୟର। ତ ସେ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେଇଯିବ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଥରେ ତାକୁ ଲେଖିଛି। ଭଲେ ଆପଣ ଦେଖିକି ଲେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲେଖିକି ସମରାଇଜ ନୋଟରେ କନଭର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥିଙ୍କର୍ସ ର, ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡୁଛି କାର୍ଲ ମାର୍କସ କୁ ମିଶେଇକି, ବାକି ଭିଆଇ ଲେନିନ କୁ ମିଶେଇକି ବି ଯେତିକି ସବୁ ପଲିଟିକାଲ ଥିଙ୍କର୍ସ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ନହେଲେ ବି ଗୋଟେ 20ଟା ଥିଙ୍କର୍ସ ତ ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଥିଙ୍କର୍ସ ମିଶେଇକି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ। ତ ସେଇ ସବୁ 20ଟା ଥିଙ୍କର୍ସ ର ଆପଣ 20x4 ଯଦି କରିବେ, ତାହେଲେ 80 ପେଜେସ୍ ହେଲାଣି। 80 ପେଜେସ୍ ର ଗୋଟେ ନୋଟ ଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ଓନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟେନ୍ ନୋଟ। ଆଉ ସେଇ ନୋଟରେ କେବଳ ଆପଣ ଧାଡି ଧାଡି ମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପଟିଭ କରିକି ଲେଖିବେନି, ନିଜକୁ ବି ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ଗ୍ରାଫ ଫର୍ମରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯେମିତି କି ପ୍ଲାଟୋ ର ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ କଣ ଓପିନିଅନ ଥିଲା, ବାକି ପ୍ଲାଟୋ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ କଣ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିଥିଲେ। ପ୍ଲାଟୋ ଅନେକ ଜିନିଷ ବି ସ୍ଲାଇଡ ଟିକେ ନେଗେଟିଭ ଷ୍ଟାନ୍ସରେ ବି କହିଥିଲେ, ମାନେ ଯୋଉଟା କି ସେଇ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଓକେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମେ ନଟ୍ ବି ଫିଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସୋସାଇଟି। ତ ଏସବୁ ନେଗେଟିଭିଟିକୁ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କଲମ କରିକି ଟିକେ ହାଇଲାଇଟ କରିକି ତାକୁ ତାମାନେ ଗୋଟେ ପାଇଚାର୍ଟ ଭଳିଆ ଲେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ କଣ କନ୍ସ କଣ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର, ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ଥିଓରିର କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଡେ ଆପ୍ଲିକେସନ କଣ, ହାଉ ପ୍ଲାଟୋ ଇଜ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦ ଫାଦର ଅଫ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଆଉ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ସକ୍ରେଟିସ ରୁ କଣ କଣ ଆଇଡିଆ ସେ ବୋରୋ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁକୁ ଆପଣ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ୱାନ୍ସ ଗୋଟେ ଥିଙ୍କର ଆଇଡିଆକୁ ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ କରିକି ନୋଟରେ ଲେଖିଲେ ବୋଲେ, ତ ସେ ଟପିକ ଟା କଣ କି ଡିଭାଇଡ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ବଲ୍କି ରହିଲାନି। ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଜି ହବ ଏକ୍ସାମରେ ମେମୋରାଇଜ କରିବା ପାଇଁ। ସର୍ଟ ୱାର୍ଡରେ ନୋଟ ବନାନ୍ତୁ। ସର୍ଟ ୱାର୍ଡରେ ବନେଇବେ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଯିବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନୋଟ ୱାନ୍ସ ରେଡି ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମ ରୁ ମେନ ର ଟାଇମ ରହିବ, ତାପରେ ଆପଣ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ। ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ। କୋଉ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ କରିବେ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଏସ ର ପ୍ରିଭିୟସ 6 ଇୟର ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତାକୁ 3 ଆୱାର୍ସ ର କ୍ଲକ ସେଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ନୋଟ କପିରେ ଥିଲା, ସେଇ କପିକୁ ଆପଣ ମେମୋରାଇଜ କରିକି ଆପଣ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଓଏସ ର। ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ 3 ଘଣ୍ଟାରେ ଆପଣ ଲେଖି ପାରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ। 60 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇଁ ଏଡିକୁଏଟ 4 to 5 or 6 ପେଜେସ୍ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ମାତ୍ର 2 ପେଜ ଲେଖିକି ଟାଇମ ହଉନି। ଏଇ ସବୁ ଲେକ୍ୟୁନାସ୍ ଗୁଡାକ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଦେବେ। ତାହେଲେ ତ 6 ଇୟର ର ତ ଓଏସ ର ଅଲରେଡି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଅଛି। ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ବି କୋଚିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ରେ ଆପଣ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନଲାଇନ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ କୋଚିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣିକି ନିଜେ ବି ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ଘରେ, ବା କୋଚିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଇଟସେଲ୍ଫ ରେ ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏମିତି କି ଆପଣ ଯଦି 30-40 ସେଟ କରିଦେଲେ, ମାନେ ଓଏସ ଏକ୍ସାମ ଆକ୍ଚୁଆଲ ସେ ମେନ୍ ଏକ୍ସାମ ଏପିଅର କରିବା ଆଗରୁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ କରିବ ଏକ୍ସାମ ଟାଇମରେ। ତ ସେଇ 6 ଆୱାର ରାଇଟିଂ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ହେକ୍ଟିକ ଲାଗିବନି। ସେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତ ବହୁତ ବାର ଆପଣ ବହୁତ ଇଜିଲି ଲେଖିଦେବେ, ମୁଁ ନିଜେ ଆସ୍ୟୁରିଟି ଦଉଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ନିଜେ ଓଡିଆ ମିଡିୟମରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍, ମୋର ବି କୌଣସି ଇଂଲିଶ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫିର ବି ମୁଁ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟରେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିକିରି ମୁଁ ଏଇଟା ଓଏସ ରାଙ୍କରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଫିକ୍ସ ହେଇଛି। ତ ରାଙ୍କ ବି and ମୋର sorry କାଫି madam, ଭଲ ଅଛି yes. ଭାବିବେ ଯଦି, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। And by the way, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି that Sonali madam by education she is an engineer। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବି ମନ ଭିତରେ ଅଛି କି ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇକି ଆମେ ହ୍ୟୁମାନିଟି ସବଜେକ୍ଟ ଅପସନାଲ ନେଇକି ଜଣେ ଭଲ ମାର୍କ ପାଇପାରିବା କି, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଇଜ ହିୟର। ଓକେ, ୟେସ୍ ତ କଣ ଅପସନାଲ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବି କନଫ୍ୟୁଜନ ଅଛି କୋଉ ଅପସନାଲ ଚୁଜ କରିବା, ସେମିତି କିଛି ହାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ରୁଲ ଆଣ୍ଡ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟସ ଗୁଡା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ କହିଛନ୍ତି, ଜେନେରାଲି ସେଇ ପଏଣ୍ଟସ ଗୁଡା ଆମେ ପାଉନା। ଜଣେ ଯଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି ଗୋଟେ ବିଗିନର ଯଦି ବହି ଯଦି ପଢିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ଦ ପର୍ସନ ଇଜ ଲଷ୍ଟ। କି ସିଏ ଜାଣିପାରେନି ଯେ ମୁଁ କଣ କରିବି। ବଟ ହାଉ ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକ ଗୁଡା ଅଛି, ଆପଣ ସେଗୁଡା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ, ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ କ୍ଲାରିଟି ଅଫ ଥଟ୍। ମୁଁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ପୂର୍ବ ସେସନରେ ବି ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ନିଜେ ବି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲି। ଏତେ କ୍ଲାରିଟି ଅଫ ଥଟ୍ ରହିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜ ଅଫ ଥଟ୍ ରେ ରହିବା, ସେଟା ମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ରିଜନ ହ୍ୱାଇ ସି ଗଟ୍ ସୋ
good mark in both general studies as well as optional paper. And so thank you so much, Sonali madam, that ଆପଣ ନିଜର ସେତିକି time Thank you, କାଢିକି sir. ଆମ students ମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏବଂ ମତେ ବି ସେତିକି provide କରିଛନ୍ତି, so that we all had an opportunity to learn something from you. And also to all the students, thank you so much for attending. And I'm sure that যদি কাହାର କିଛି extra যদি କିଛି questions ଅଛି, please send a WhatsApp or an email. Based on the merit of the question, we will also forward to Sonali madam. Thank you, student, and wish you all the best for the exam. Thank you, madam. Thank you so much. Good night. Thank you. A same question, same or similar question appears in both optional and GS. Then what will be difference of approach, ma'am? No, in my opinion, approach would be very same, because in GS2 also you will get 15 marks question, sometimes 10 marks question. So in your optional, in 20 marks question, slightly one extra pages you will have to write. That extra work you will have to do. Otherwise, the rest of the things are similar. No such difference is there. Yes, ma'am. Thank you. And to add this question, Deepak, ଆପଣ ଯୋଉଟା ପଚାରିଲେ, I think madam already ତାର answer ବି highlight କରିଦେଇଛନ୍ତି. General studies ରେ କ'ଣ ହୁଏ କି ସାଧାରଣତଃ ଆମେ to the point କରିଦଉ, but optional ରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ କରିପାରିବେନି, madam ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ କି ଯଦି ସେଇ ଟପିକ ଉପରେ କୌଣସି ଥିଙ୍କର କିଛି କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି କୋଟ୍ ଅଛି, ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିଦିଏ ଅପସନାଲ ପେପର, ତ ସେଟା ଆହୁରି ବେଟର ହୁଏ ଜିନିଷ ଗୁଡା। ଓକେ, ଅଲରେଡି ସେ ଜିନିଷ ମ୍ୟାଡାମ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ୟେସ୍, ତ ସମରି ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନଲେଜ ନାହିଁ, ତ ନଲେଜ ଟାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। there is no alternative, you have to read, you have to understand, you have to have more content. ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଡେପ୍ଥନେସ୍ ଟା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ 3-4ଟା ସୋର୍ସ ମୁଁ ଯୋଉ ବତେଇଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପସନାଲ ପାଇଁ, ସେଇ ସୋର୍ସ ରୁ ହିଁ ଆପଣ ସବଜ୍ୟୁମ କରିକି ନିଜର ଓନ୍ ନୋଟ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ 4ଟା ମେଟେରିଆଲ ଯଦି ଆପଣ ଘାଣ୍ଟି ହେବେ ଏକ୍ସାମ ପୂର୍ବରୁ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଟାଇମ କନଜ୍ୟୁମିଂ ଲାଗିବ ଆଉ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ ଫିଲ୍ ହବ। ତ ସେଇ 4ଟା ସୋର୍ସେସ ରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କଣ କଣ ବେଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟସ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ମୋ ନୋଟ୍ସ ରେ ଆଡ୍ କରି। Yes, ma'am. Paper 1 PSR 1 ରେ ମାର୍କ କୁ maximize କେମିତି କରିବା? ମୁଁ actually last year ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, actually ମୋର ସେଇ paper 1 ରେ ଟିକେ somehow 20-30 marks କମିଗଲା, otherwise paper 2 somehow good 189 ଥିଲା। so paper 1 କୁ କେମିତି maximize କରିବେ ସେଇଟା? ଦେଖନ୍ତୁ ପେପର 1 ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଏରିଆ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପଲିଟିକାଲ ଥିଙ୍କର୍ସ ସେଥିରେ ଥାନ୍ତି। ତ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପଲିଟିକାଲ ଥିଙ୍କର୍ସ କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ଭଲ ନୋଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଆନାଲିସିସ୍ ଯୋଉ ଆପଣ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇନ ଟୁ ଲାଇନ କୋହେସନ, ବାକି ପ୍ରପର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେବା, ଏଗୁଡାରେ ଆପଣ ଭୁଲ କରିବେନି। ଆଉ କୋଟେସନ ଗୁଡାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ କୋଟେସନ ଦେଇଥିଲେ କି ପ୍ରିଭିୟସ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ରେ? ପେପର 2 ରେ actually ବହୁତ ଗୁଡେ କୋଟେସନ ଦେଇଥିଲି, ତ କିନ୍ତୁ ପେପର 1 ରେ actually ଦେଇନି, ସେତେ ଦେଇନି, ଜଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ପେପର 1 ର ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଥିଙ୍କର ସପୋଜ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ, ସେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛେ। କାହିଁକିନା ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଆଇଡିଆ ଆଉ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଥିଓରି ଆଜିକା ଡେଟ ରେ ବି ଆମେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛେ। କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ସେଟା ବହୁତ ଡଗମାଟିକ ବି ହେଇଯାଇଛି, ତାର ବହୁତ ନେଗେଟିଭ ମିନିଂ ବି ଆସୁଛି। ତ ଏଇ ସବୁ ଡିଫରେନ୍ସ ଗୁଡାକ, ପ୍ରସ୍ ବି ଅଛି, କନ୍ସ ବି ଅଛି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେ ତାର ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ କଣ, ଏଇ ସବୁ କମ୍ପାରିଜନ ଗୁଡାକ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିଛି କୋଟେସନ ଆପଣ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଆଡ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତାର ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡେ ସିନାରିଓ କଣ ଅଛି ସେଇ ଥିଙ୍କର୍ସଙ୍କର, କେମିତି ଆମେ ଲିଙ୍କ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦଉଛି, ଯେମିତି କି ଆମେ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ କରୁଛେ ମାକିଆଭେଲି ସାଙ୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ କୌଟିଲ୍ୟ ଆଉ ମାକିଆଭେଲି କଣ ସମାନ କି? ନୁହନ୍ତି। ଅନେକ ଥଟ୍ସ ବି ଅଛି କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର, ଯୋଉ ଥଟ୍ସ କି ମାକିଆଭେଲିଙ୍କର ସେତିକି ବି ଅଧିକା ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ବିଭିନ୍ନ ଏନିମଲ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପେୟାର କରିଥିଲେ ମାକିଆଭେଲି, ଯେ ଏଇ 13th ଏନିମଲଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶିଖିପାରିବା, ନିଜକୁ ଡିସିପ୍ଲିନ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ କଥା ଆମେ ଭାବୁଛେ, ସେ ମୋର ଦେନ୍ 25 ଏନିମଲ୍ସ ର ବି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ତ କୋଟେସନ ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ କମ୍ପାରିଜନ ଡ୍ର କରିକି ବି ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡେ ସହିତ, ମଡର୍ଣ୍ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ସହିତ, ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆପ୍ରୋଚ ସହିତ ତାଙ୍କ ଥଟ୍ କୁ ଟିକେ ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି B.R. ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଥଟ୍ସ, ବାକି B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଇକ୍ୱାଲିଟି, କାଷ୍ଟ ହେଲା, କ୍ଲାସ ହେଲା, ଏସବୁ ଉପରେ ଯାହା ସେ କହିଛନ୍ତି, କେମିତି ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଅଣ୍ଡରପିନିଂସ ରେ ସେଗୁଡା ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଛି। ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କଣ, ତାଙ୍କ ଥଟ୍ସ ର, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ମ୍ୟାପ୍ କରିବେ ଯଦି ଟିକେ ଭଲ ନମ୍ବର ଆସିବ। ସେଇଟା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। Yes, thank you, ma'am. ଆଉ ଏଗୁଡା କେମିତି ପାଇବେ, ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ଡାଇମେନସନ ଗୁଡାକ B.R. ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର କି ମାର୍କ୍ସଙ୍କର କେମିତି ପାଇବେ? ବୁକ୍ସ ଓପି ଗବା ଛଡା ନା, ତାକୁ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ ରେ ବି ସେଇ ଥିଙ୍କର୍ସ କୁ ଟାଇପ କରିଦିଅନ୍ତୁ।
ଆଉ ସ୍ପେସ୍ ଦେଇକି IAS ଟାଇପ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତ କିଛି ଯଦି କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ହାପନିଙ୍ଗସ୍ ଥିବ ବୋଲି ବି ତା ଉପରେ ଆପଣ ନିଜ ନୋଟରେ ଆଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତ ସେଟା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍କସ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଡେ କୁ ଆମେ ପରାକ୍ରମ ଦିବସ ବୋଲି କହୁଛେ, ସେମିତି ବହୁତ ବହୁତ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡେ ବି ମାନେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆପ୍ରୋଚ ଅଛି ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା କି ପଲିଟିକାଲ ଥିଙ୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଥଟ୍ସ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛେ ନିଜର ଓନ୍ ଇଏରେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ରିଲିଜିୟସ ଉପରେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ୍ରି ହଉ କି ରିଲିଜିୟନ ଉପରେ BR ଆମ୍ବେଦକର କେମିତି କହିଛନ୍ତି, ଏସବୁ କମ୍ପାରିଜନ ଗୁଡାକ ଯଦି ଦେବେ ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ମାର୍କ ଆସିବ। ତ ଏମିତି ଟିକେ ଆନାଲିଟିକାଲ ୱେରେ ଟିକେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। Yes, ପ୍ରଭୁ ଦତ୍ତ କୁହନ୍ତୁ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ? ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ମ୍ୟାମ୍। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ମ୍ୟାମ୍ ଆମେ ଯୋଉ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟି ଉପରେ କିଛି ବି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବା, ହାଇଲାଇଟ୍ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ସେଟା ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଟିକେ ଇଏ କରେ, ତ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଟିକୁଲାର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିସ୍ରେ ତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆମେ ପାଇଯିବା କୋଉ ନା କୋଉ ସୋର୍ସରୁ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ହଉ କି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ହଉ କିଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଯୋଉଟା ମାନେ ଦେଇପାରିବା, ଯୋଉଟା ମାନେ ଏକ୍ଜାମିନରର ଆଟେନସନ୍ ଟିକେ ଇଏ କରେ, ସେଟା କୋଉଠି ପାଇବା, ତା ସୋର୍ସ କ'ଣ? ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ନା ଆଉ କିଛି? ଓଡିଶାର ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ GS1 ଆଉ GS2 ରେ ଦେବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଅପସନାଲ ରେ ତ ସେମିତି ଓଡିଶା ସ୍ପେସିଫିକ ତ କିଛି ବି ୟୁଜୁଆଲି ପଚାରେନି ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ସୋସିଓଲୋଜି ଅପସନାଲ ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରିଜନାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ କିଛି ରିଜନାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇପାରିବେ। ଯେମିତି କି ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଶା ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁ ହଉଛି, କୋଶଳ ଇସ୍ୟୁ, ଏସବୁ ଗୁଡିକ ଆପଣ ଅନବାଲାନ୍ସଡ ରିଜନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ମାନେ କେମିତି ଅନେକ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ସକ୍ସେସନିଷ୍ଟ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଡେଭଲପ କରୁଛି, ସମଟାଇମ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସଡ ରିଜନାଲ ୱେରେ ୱାର୍କ ଆଉଟ୍ କରିପାରୁନି, ପ୍ରପର ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ବା ପିପୁଲ୍ସ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଯଦି ରିଡ୍ରେସ ହେଇପାରୁନି, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ରିଜନାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ସମଟାଇମ ଦେଖା ଦେଉଛି। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଦେଇପାରିବେ, ଅଦରୱାଇଜ ଜେନେରାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେନି ନା। ସେ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡରେ ବିୟର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଓଡିଶା ବିଷୟରେ ବି ନଲେଜ ରଖିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଓଡିଶା ବିଷୟରେ କଣ କଣ ପଢିବେ, ସେଟା ସବୁ ଆପଣ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ପଢିଲେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏରିଆ କଣ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। Any other question? କାହାର ବି ଯଦି କାହାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି। ସୋ ସୁନା ମ୍ୟାଡାମ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅପସନାଲ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏରିଆ ଯୋଉଥିରେ କି ମୋର ଓଭର ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି କି କୋଉ ଏରିଆରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବାର ବେଶୀ ପସିବିଲିଟିସ୍ ଅଛି। Yes sir. କି ଜଣେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଯଦି ଥର କରିଛି 4-5 ବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପେପର, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏଇ ବର୍ଷ 2021 ର ଯୋଉ OCS ମେନ୍ସ ହବ, ମୋର ଓଭର ପ୍ରିଲିମ୍ସ ର ଯଦି ଆମେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ହିସାବରେ ଦେଖୁଛେ ତ ଟିକେ ମେ ବି ଡିଫିକଲ୍ଟି ଲେଭେଲ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇପାରେ, ବଟ୍ UPSC ରୁ ଟିକେ କମ ହେଇପାରେ। ସୋ ସୁନା ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଅନୁଭୂତିରେ what would be your probabilities of area, जो टॉपिक्स अछि को टॉपिक गुडा पिला फोकस करिया दरकार फॉर पॉलिटिकल साइंस एज वेल एज सोशियोलॉजी, एवं को टॉपिक्स गुडा को केते वेटेज दवा दरकार? ଦେଖନ୍ତୁ ଫୋକସ କାହାକୁ ଆମେ କରିବା ଏଇ ଯୋଉ ଅପସନାଲ ସବଜେକ୍ଟସ ରେ, ତା ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ବାଇ ଗୋଇଂ ଥ୍ରୁ ଦ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ପାଷ୍ଟ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପେପର। ମୁଁ ଯେତିକି ଆନାଲିସିସ୍ କରିଛି ପାଷ୍ଟ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପେପରରୁ, ମାର୍କସିଷ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ ଥଟ୍ସ ଗୁଡାକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେମିତି କି କାର୍ଲ ମାର୍କସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହିଁ ଆସିବ, 20 ମାର୍କସ ରେ ହଉ କି 60 ମାର୍କସ ରେ ହଉ। ତ କାର୍ଲ ମାର୍କସ ଗୋଟେ ଏମିତି ଥିଙ୍କର ଯୋଉଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। MK ଗାନ୍ଧୀଜ ଥଟ୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଥିଙ୍କର୍ସ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ, ପ୍ଲେଟୋର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଲିବରାଲିଜମ ରେ ଜନ ଲକେଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବାକି ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଓରି, ଜିଞ୍ଜାକ୍ ରୁସୋ, ତାଙ୍କର ସେଇ ପଲିଟିକାଲ ଥଟ୍ କର ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଏ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏରିଆ ଗୁଡାକ ଆପଣ ପାଷ୍ଟ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କୋଉ ଜିନିଷଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ମୁଁ ନିଜେ ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଛି, ମୁଁ କହିବି ରିସ୍କ ଏରିଆକୁ ନ ଯିବାଟା ଭଲ। ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସିଲାବସ ରେ, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବି ବିଟ୍ ଛାଡନ୍ତୁନି। କାହିଁକିନା ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ବେଶୀ ପ୍ରେସର ହଉଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବିଟ୍ ରେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ବି ପ୍ରିପେୟାର ନ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବିଲୋ ଏଭରେଜ କି ଗୋଟେ ଏଭରେଜ ର ଆଇଡିଆ ଟେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଟପିକ ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବେ ଆସୁନି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ପୁରାପୁରି ବି ଇଗ୍ନୋର କରିଦେବେ, ହଁ ଏଇଟା ତ କେବେ ପଢିନି ପଢିବନି। ସେଇଆ ସେଇ ବର୍ଷ ହିଁ ପଢିବ ଯୋଉ ବର୍ଷ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ କସନ ମେଣ୍ଟେନ କରନ୍ତୁ, ଯେ କିଛି ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆସୁଥାଉ ଯେ କିଛି ଲେଖିପାରିବେ ଏକ୍ଜାମ ରେ। ତ ଏ ଏରିଆ ଗୁଡାକୁ ଆପଣ ନେଗେଟ କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ର ଲିଙ୍କିଂ ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ରେ। ଯାହା କିଛି ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ସାଙ୍ଗରେ ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ।
ଯେମିତି କି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ର 60 ମାର୍କ ରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିଛି ପଞ୍ଚାୟती ରାଜ ବିଷୟରେ। ତ ପଞ୍ଚାୟती ରାଜ ଟା କୋଉ ଜାଗାରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଲା? ଏଇଟା ତ ସେଇ ଗାନ୍ଧିଆନ ଥଟ୍ ନା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଆମର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରେ ପଢୁଛେ। ଗୋଟେ ଗାନ୍ଧିଆନ ଥଟ୍ ଆମେ ଅଲରେଡି ପଢିଛେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରେ। ତ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଗାନ୍ଧିଆନ ଥଟ୍ ରୁ ହିଁ ଆସିଛି ପଞ୍ଚାୟती ରାଜ, ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ହଉ, ଗ୍ରାମ ରାଜ୍ୟ, ରାମ ରାଜ୍ୟ ହଉ, ଗୁଡ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ହଉ, ଏଇଟା ସବୁ ଗାନ୍ଧିଆନ ଥଟ୍ ରୁ ଆସିଛି। ସେକ୍ୟୁଲାରିଜମ ବି ହଉ, ଏଇଟା ବି ଗାନ୍ଧିଆନ ଥଟ୍ ରୁ ଆସିଛି। B.R. ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର କ୍ଲାସ ଆଉ କାଷ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲିଟି ହଉ, ଇଗାଲିଟେରିଆନ ସୋସାଇଟି ହଉ, ଏଗୁଡା ସବୁ ସେମାନଙ୍କର ଥଟ୍ ରୁ ହିଁ ଆସିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଟିକେ ଥର ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କୁ ଲିଙ୍କେଜ କରିକି ଲେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ମାର୍କ ଦବ। କୌଣସି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଢୁଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ 60 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଦେଇଛି, ଏଇ 60 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ଡିମାଣ୍ଡ କଣ? କାହିଁକି ଥରେ ଥରେ ଆମେ କଣ କରୁ, ହଁ ମାର୍କସିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଚାରିଛି ତ ଚାଲ କାର୍ଲ ମାର୍କସ ବିଷୟରେ 60 ମାର୍କ ର ଲେଖିଦେବା, ସେମିତି ନାହିଁ। ସେ କାର୍ଲ ମାର୍କସ ର ଇନ ସ୍ପେସିଫିକ କଣ ପଚାରିଛି, ଯେ କାର୍ଲ ମାର୍କସଙ୍କର କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଡେ ର ରେଲିଭେନ୍ସ କଣ? I think it is a wonderful session, probably one of the best in the political science रे जहाँ जहाँ अपन को दरकार, starting from syllabus हो, book list हो, ଆଉ बहुत सारा माने टेक्निकल जो टेक्निक रिलेटेड जो क्वेश्चंस गुडा नॉर्मली जोटा हमें पाउना, हमें तो कहूचे पढ़ंतु, बट पढ़ी भी केमिति, पढ़िबा भीतर भी बहुत सारा टेक्निक अछि। मैडम जो जिंस गुडा कहले छोट छोट जिंस आपको केमिति स्ट्रेटजी लगाइबे, आपन को आंसर राइटिंग कले इंट्रोडक्शन रे कोन कोन देबे, बॉडी टाକୁ केमिति करिवे, हाइलाइट करिवे, बॉक्स बनैबे, तापरे निजर पढ़ार स्ट्रेटजी केमिति रहिया दरकार, टेस्ट सीरीज रे केमिति रहिया दरकार। आई थिंक जहाँ भी मैडम कहिसंती तार जदी एटलीस्ट गोटे 50% भी जदी आप इम्प्लीमेंट करि पारिबु, प्रोबेबली डेफिनेटली आमे बहुत ही भलो भाबरे क्वालिफाई करि परिबा। बट एट द सेम टाइम जो माने भी एई वर्ष ओसीएस अपन दउचंती, समस्ते प्लीज सीज द एग्जांपल एंड सी नोज द बेस्ट। तो मैडम जहाँ भी कहिसंती प्लीज तांकर एडवाइस को सिंसियरली नियंतु, सीरियसली अपन नियंतु, एवं निजर जहाँ भी दरकार से हिसाब रे अपन चेंजेस करंतु, एवं रेट्रोस्पेक्ट करंतु जे कोठी आपनकर कम रही जायछि। कहना जिते पर्यंत आम जीवन में भूलटा आम न जानी ताको रेक्टिफाई करि परिबानी, सब बेले जदि आम जानिबे जे मु मोर तो ठीक करूची, तो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस भीतर बहुत पार्थक्य अछि, एंड समटाइम्स से लाइन टाको आम बुझी पारुना। तो मैडम जो जो गाइडलाइंस गुडा कहिसंती, स्टार्टिंग फ्रॉम बुक लिस्ट हो, केमिति पढिबा हो, प्रिपरेशन वे हो, स्ट्रेटजी हो, सब जिंस रे निजो को वर्तमान टिके गिव योरसेल्फ टाइम, 15 मिनिट्स, 20 मिनिट्स, हाफ एन आवर, सिट साइलेंटली, भाबंतु मु कोन करूची आ मते कोन करिया पड़िबो। तो रेट्रोस्पेक्शंस करिकी इम्प्रोवेशन करंतु। हाउ एनी क्वेश्चंस कहार लास्ट, आई थिंक वी डू नॉट हैव मच टाइम, काउ कहार जदी किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन अछि प्लीज। यस नवीन, किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन आपनकर? ସାର୍ ସାର୍ ମୁଁ କମର୍ସ ରେ ପଢୁଛି, ସେ ଓଏସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ନା ନାହିଁ? हाँ, ମୁଁ कौन ପଢିଲେ भी ମାନେ स्टूडेंट कौन भी बैकग्राउंड रही कि से प्रिपरेशंस करि परिबे। आपण ସାର୍ जदी कॉमर्स रे କେତେ ସମୟ ମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯେପରି ମୁଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବି, ସମୟ ओके ନାହିଁ। ओके ऑलराइट। सोनाल मैडम, एनी पॉइंट्स फ्रॉम योर साइड? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ପୁରାପୁରି ବିଗନର୍ସ ଆଉ କମର୍ସ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ ୟୁଜୁଆଲି ହ୍ୟୁମାନିଟିଜ ରିଲେଟେଡ ଆଉ ବାକି ଜେନରାଲ ଷ୍ଟଡି ରିଲେଟେଡ ସବଜେକ୍ଟଟା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମଟେ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲାରିଟି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏନସିଇଆରଟି କ୍ଲାସ 6 ରୁ 12 ଆପଣ ପୁରା ଥର ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ, 2-3 ଥର ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ, ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଜେନରାଲ ଷ୍ଟଡି ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ମୁଁ ପ୍ରିଲିମ ରେ ବି ଦେଖିଛି, ମେନ୍ ରେ ବି ଦେଖିଛି, ବହୁତ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଏନସିଇଆରଟି ବୁକ୍ସ ରୁ ପଡେ। ଏନସିଇଆରଟି ବୁକ୍ସ ର ପ୍ରତି ଚାପ୍ଟର ପଛପଟେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଗୁଡାକ ବି ଅଛି, ଡେସ୍କ୍ରିପଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 10 ମାର୍କସ, 12 ମାର୍କସ, 15 ମାର୍କସ ଭଳିଆ, କୋଉଟା 5 ମାର୍କସ ରେ ହେଲା ଭଳିଆ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଦେଇଛି, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଦେଇଛି। ତ ସେ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ କେତେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ତ ଏନସିଇଆରଟି ଟା ବିଗନର୍ସ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ। ଆଉ ଏନସିଇଆରଟି ୱାନ୍ସ ୟୁ ଆର୍ ଡନ୍ ୱିଥ ଦ ଏନସିଇଆରଟି, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ପ୍ରୋସିଡ୍ ୱିଥ ରେଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ସୋର୍ସେସ ହ୍ୱିଚ ଆଇ ହାଭ୍ ମେନସନ୍ଡ ୟୁ ଆର୍ଲିୟର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏନସିଇଆରଟି ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏଜ ଏ ବିଗନର ସେଟା ଭଲ ହବ। एंड ऑल्सो नवीन मैडम को आउ गोटे भी आमर सेशन होता जो थी हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस ओडिशा सिविल सर्विस एग्जाम, जोटा कि ऑलरेडी यूट्यूब रे अच्छी। आपन जेतो टाइम मिलिबो प्लीज आपन सेटा को देखंतु, सेठी मैडम बहुत सारा पॉइंट्स कहछंती, स्पेशली बिगिनर्स मानको पॉइंट ऑफ व्यू रो भी अच्छी, सेटा सेटा आपन भलो भाबरे बुझि परिबे। ओके।